bells and smells. Very, like, Just repeating. het smells and bells. Dus het ruikt, je hoort dan ook klokken luiden. Okay, there are 6 main Catholic denominations that claim the sanctuary of this place as being Golgotha and the place of the tomb. Ja, er zijn 6 katholieke denominaties die zeggen hier te zitten. En dat is dan Golgotha zou hier zitten en de begraafplaats. It's called the Holy Sepulchre. Sepulchre. It's the Holy Sepulchre Church. A sepulchre is a tomb. Okay, Holy Jesus. Now, this started in about 325 AD. They built a church because Constantine's mother came to the land and she wanted to know where was Golgotha, where was this. Dus de moeder van Constantijn die kwam hier en die wilde gaan met de Bijbel in de hand weten waar alles was. Iedereen langs. There were many people here all the time, just like now. Why are you here? Waarom ben je hier? Because this is where Jesus was crucified and buried. Iedereen denkt, Jezus is hier, hij is hier, is begraven. So this is the 100% traditional site of the burial of the crucifixion and the burial and the resurrection of Christ. Traditionele plek waar dit weer gaat. I'm just so sad in my heart that today it's concrete, there is no garden, it's a huge church. And it has been, that church was first built in 325. Het is heel erg verdrietig dat er eigenlijk alleen maar stenen is en straat is. En geen tuin. It was destroyed by the Muslims. Vernietigd door de moslims. It was rebuilt. Herbouwd. And then you had 1, 2, 3, you had 4 different periods of Islam. 4 verschillende perioden. They all destroyed parts of it again. Weer alles vernietigd. Then the Crusaders came. The Crusaders built huge things everywhere. A lot of the architecture inside is Crusader. And remember, Crusader architecture is European. It's from France, it's Norman, it's Gothic. Allerlei soorten stijlen. And then after the Crusader period, we had the Renaissance in Europe. You have Neo-Renaissance, Neo-Gothic, it's all in there. Dit is echt fantastisch gebouw met alle stijlen. Okay. But what you have to realize when we go in there is that today Catholicism has taken a hold of it. Ja, dat is echt het katholicisme heeft hier gewoon de grip. So the place of Golgotha, for example, is up in that 2 chapels up there. Behind that window. 2 kapellen aan de rechterkant. They are Greek Orthodox and Russian Orthodox. And they're literally just chapels with lots of smell and bells. Then you come down and they have a stone inside, which they call the stone of unction, the stone of blessing. They believe through their faith that Jesus lay on a stone and he was wrapped up by Nicodemus, and 34 kilos of spices were put in before they put him in the tomb. Oké, ze hebben een grote steen. Ze denken dat Jezus daar opgelegen heeft. Helemaal ingewikkeld in doeken, Nicodemus met heel veel wierook en spijzerijen. So the Catholics come here today and they take the pictures of their children. They put them on this thing. They take the pictures of, they take their things, they kiss it. It's been kissed by 1 million lips. Nou, die steen wordt If you want to kiss it, bijna. Die steen daar ligt en leggen ze kinderen op. Daar maken ze foto's van. Inside there are many, many chapels. They're on this ground, they're underneath, they're on the side, they're above us. We have a ladder there, which has been there since, I think it's 1850 something. Yeah, because it's in pictures. And that will not move because they're fighting about who has the ownership of this. Oh, die ladder staat er al sinds 1850. Het blijft er ook staan omdat we nog steeds aan het vechten zijn wie de eigenaar van de ladder is. And at night time,
The doors are closed. S'avonds gaan de deuren dicht. And one man has a key. Er is één persoon die de sleutel heeft. And he lives in this place. Tower. He is a Muslim. The man who has the key for the Holy Sepulchre comes from the Mosque of Omar. Zo. But there's a reason. Nog meer religies bij elkaar. There is a reason. He's okay. You know the reason? Yeah, you told us No, last you year. tell me then again. Oh, wow. Because first... Kan uit Nederland. Oh ja, er waren verschillende kerksoorten die sleutel hadden. Weet je wel, de orthodoxen wilden het hebben en dan wilden die het weer hebben en dan wilden die weer hebben. En er werd een enorm gevecht over die sleutel. En toen dachten ze, weet je wat, we geven het aan een moslim en die woont daar. That's correct. Maar dit aangezicht is beschermd. Dus als die ladder is verrot, moet er een nieuwe ladder komen. Met nieuw hout. Maar hetzelfde stijl. Moet hetzelfde aangezicht krijgen. Well, we meet. Yeah, thank you. So when we go in, people from all nations come here. Then you have these 6 main religions that are walking and bumping into each other. They fight with broomsticks sometimes. If you go into the chapel before them, they will come after you with a broomstick. Boink. It's crazy, I tell you. Gekke werk hier. But Hey, grote kerk. in the time of Jesus, De tijd van Jezus this place was a place of burial. was deze plek op de begraafplaats. It was also a road outside the city wall. En een weg buiten de stad. This place is outside the city wall. Again, Ja, deze plek is buiten de stad. the reason for this is that Jesus, as a sin offering in Jewish belief, had to be sacrificed outside the city wall Jezus moest als een zondeoffer buiten de because he stad was a sin worden. offering. Als een And zondeoffer. he had to be sacrificed by a road where people could see him suffer. Ja, er moest aan een weg geofferd worden, zodat iedereen goed kon zien dat hij daar gekruisigd werd. And so Als het beeld was. this fits the sign. Dus Oké. dit past bij de site. Where you go tomorrow, the Garden Tomb, it was not discovered until 1865. Waar we morgen gaan, de graftuin, dat werd pas in Are you telling me that 1865 the ontdekt. tomb of Jesus and Golgotha, that nobody knew about it for all those years? No. Ja, als je denkt dat dat het werkelijke plek is, de graftuin, Okay, en but dat the hebben ze nu garden, pas ontdekt. but please understand that the Garden Tomb tomorrow is an amazing place. Maar de graftuin is een fantastisch plek. You have a mountain that looks a bit like a skull. You have a garden. You have bergje a wat een big beetje beschenen water lijkt. place Het is een for the mooie garden. tuin. Je ziet een You have a waterplek, wine press, een and wijnpers you have a tomb. en een graf. You know, it fits. And behind the Garden Tomb, there are 1,500 other tombs, just like it. So it was a place of burial. Dus waar we It was a morgen heen place of gaan, dat is execution. ook een grafplaats. en Ook een executiepleek. Okay, but I'm not going to say this is the place or that is the place, but I'm going to say this is the place. Jerry zegt gewoon, hier was het, niet daar. We hebben ook drie You will go kisten in van there. Hugo de Groot. You will go in there and you will see the tomb and you will think, what is this? You know, and I'm sorry, but this is it. But what we're going to do is I'm going to take you in, send you to Golgotha. You can look at the stone of unction, see what's happening, look around you. You'll go round the tomb. By the tomb, I'll take you into another place where there is also another tomb. Let's go. Graf is And nog we een will plek, go dat is down. nog een tombe. Ja.